Right now, I'm a trainer. I teach students in class, and I learn some skills, and I also learn some incoming techniques. This project actually helps me boost my confidence, and I feel more better with my self-esteem as well. At the end of the lesson, the happy face of the senior really stimulate and motivate me to upgrade myself, ensure that I have new idea to impart and share with them. I enjoyed it so much, really. It's because there's this feeling of togetherness. They all come and, they're looking at you and they find that you don't quite understand what you're supposed to do. And they're there to come and explain to you and tell you how to do it. And they do it so friendly. They're so friendly, and, you feel like being accepted into the group. How do you feel about today's program? Are you happy? Happy! I'm a beneficiary. Right now, I'm a trainer. I teach students in class, and I learn some skills, and I also learn some incoming techniques. This project actually helps me boost my confidence, and I feel more better with my self-esteem as well. At the end of the lesson, the happy face of the senior really stimulate and motivate me to upgrade myself, ensure that I have new idea to impart and share with them. I enjoyed it so much, really. It's because there's this feeling of togetherness. They all come and, they're looking at you and they find that you don't quite understand what you're supposed to do. And they're there to come and explain to you and tell you how to do it. And they do it so friendly. They're so friendly, and,
you feel like being accepted into the group. How do you feel about today's program? Are you happy? I'm a beneficiary, and right now I'm a trainer. I teach students in class, and I learn some skills, and I also learn some income incentives. Oh, this project actually helps me boost my confidence and I feel more better with my self-esteem as well. At the end of the lesson, the happy face of the senior really stimulate and motivate me to upgrade myself, ensure that I have new idea to impart and share with them. I enjoyed it so much, really. It's because there's this feeling of togetherness. They all come and, they're looking at you and they find that you don't quite understand what you're supposed to do. And they're there to come and explain to you and tell you how to do it. And they do it so friendly. They're so friendly and, you feel like being accepted into the group. How do you feel about today's program? Are you happy?
class and I learned some skills and I also learned some incoming techniques. Oh, this project actually helps me boost my confidence and I feel more motivated, better with my self-esteem as well. At the end of the lesson, the happy face of the senior really stimulate and motivate me to upgrade myself, ensure that I have new idea to impart and share with them. I enjoyed it so much, really. It's because there's this feeling of togetherness. They all come and, they're looking at you and they find that you don't quite understand what you're supposed to do. And they're there to come and explain to you and tell you how to do it. And they do it so friendly. They're so friendly and, you feel like being accepted into the group. How do you feel about today's program? Are you happy? Good evening, ladies and gentlemen. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ പ്രിയങ്ക. ഞാൻ ആതിര. എല്ലാവർക്കും ഗുരു ജയന്തിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. It is our pleasure to welcome you to Sri Narayana Guru Jayanti 2020. We are marking the Guru's 166th birth anniversary. This year's celebrations are, of course, a little different. For one, we are having our very first virtual celebration. And what an experience it has been putting this show together. COVID-19 may have brought with it many challenges, but it has also brought us closer as a nation. While we do miss the atmosphere of having a live audience, we have taken this in our stride. The S&M Cultural Subcommittee have put together a cultural performance guaranteed to lift your spirits. And the best part of the show, you can view the performance from the comforts of your own homes. Indeed, COVID-19 has certainly impacted all of us in one way or another.
However, with the continued support of our well-wishers and with much planning, we have put together this cultural show with traditional performances by talented individuals and groups. We also have a special appearance by our guest of honor for this evening, Ms. Indrani Raja, Minister, Prime Minister's Office, Second Minister for Finance and Second Minister for National Development. Ladies and gentlemen, thank you for joining us this evening from wherever you may be. Your support and encouragement is greatly appreciated. Let us gather virtually to celebrate this 166th birth anniversary of our beloved Gurudevan. On behalf of the Sri Narayana Mission Trustees, Executive Committee, members and management, we hope you enjoy the show ahead. നമസ്കാരം. ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ 166 ബർത്ത് ആനിവേഴ്സറിയാണ് ഈ വർഷം. SNM സിംഗപ്പൂർ ഇത് വളരെ വിപുലമായ രീതിയിൽ ആഘോഷിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഗുരുദേവന്റെ വചനങ്ങളെല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. എപ്പോഴും ദൈവദശകം ഞാൻ അറിയാതെ പോലും എൻ്റെ മന്ത്രണങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ദൈവമേ കാത്തുകൊള്ളു കൈവിടാതിങ്ങു ഞങ്ങളെ നാവികന്നി ഭവാബ്ധിക്യൂരാവി വൻതോണി നിൻ പദം. Our virtual celebration begins with a semi-classical dance performance by Natya Malika. This dance is about Narayana Guru and consists of both Bharatanatyam and Mohiniyattam styles. This dance will be performed by Guru Malika and her students. श्रुतानां शुद्धिहेतवे ॐ ब्रह्मणे मूर्तिमते श्रुतानां शुद्धिहेतवे नारायण यतीन्द्राय तस्मै श्री गुरवे नमः. नारायण यतीन्द्राय तस्मै श्री गुरवे नमः. नमो भगवते नित्यशुद्ध मुक्त महात्मने. नमो भगवते नित्यशुद्ध मुक्त महात्मने. नारायण यतीन्द्राय तस्मै श्री गुरवे नमः. महनीय चरित्राय
മമത രഹിതാത്മനെ മഹനീയ ചരിത്രായ മമത രഹിതാത്മനെ നാരായണ യതീന്ദ്രായ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ നാരായണ യതീന്ദ്രായ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ ശിശിരേ കുർവത്തെ ശാന്തൈഃ കടാക്ഷൈഃ ശിഷ്യസഞ്ചയാൻ ശിശിരേ കുർവത്തെ ശാന്തൈഃ കടാക്ഷൈഃ ശിഷ്യസഞ്ചയാൻ ബ്രഹ്മവിദ്യ കോവിദായ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ ബ്രഹ്മവിദ്യ കോവിദായ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ വാദിനാം വാദിനേ വാചം യമാനാം മൗനഭാജിനേ വാദിനാം വാദിനേ വാചം യമാനാം മൗനഭാജിനേ സർവലോകാനുരൂപായ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ സർവലോകാനുരൂപായ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ യസ്യ നഃ കൽപ്പതേ സിദ്ധ്യൈ പാദാംബുജ രജോലവഃ യസ്യ നഃ കൽപ്പതേ സിദ്ധ്യൈ പാദാംബുജ രജോലവഃ നാരായണ യതീന്ദ്രായ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ നാരായണ യതീന്ദ്രായ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ ഗുരവേ നമഃ Thank you, Natya Malika, for that beautiful performance. Ini namakor paatu kekam. Now we will listen to a beautiful melody from the 1989 movie Innale. Kannin Ninmeel enna paatu paadan varunu Sangeeta Madhav. വർണ്ണത്തിലോ നിൻ ഭാവം മോഹനമാക്കി മിന്നാരക്കൈയിൽ നിൻ തൂവൽ ചിരിവിതറി തൈമാസത്തിന്ന് പദമാടി തിരുമുടിയിൽ ഇന്നലെ രാവായി പാടി മറഞ്ഞു നിന്റെ അനാഥ മൗനം കണ്ണിൽ നിന്മയിൽ ഓർമ്മപ്പൂവിൽ ഇന്നാരോ പീലിയൊഴിഞ്ഞു പൊന്നോ പൂമൊട്ടോ
വർണ്ണത്തെല്ലോ നിൻ ഭാവം മോഹനമാക്കി. ആഴിയുമൂഴിയും മൊഴിയിണങ്ങും നേരം മാടി വിളിക്കുന്നു. പൊന്മീനോടിയ മാനത്തെ കൊമ്പിൽ ഉങ്ങിത്തിരിഞ്ഞു പൂത്താരം. ഉടവത്തളിരിലയുണ്ട്, ഇലവട്ടക്കുടയുണ്ട്, കോലക്കുഴൽ കിളിക്കുഞ്ഞേ. വൈഡൂര്യച്ചെപ്പുണ്ട്, സിന്ദൂരപ്പൂത്തുണ്ട്, താലാടും ചങ്ങാലിക്കൂത്തുണ്ട്. തേടുന്നതെല്ലാം രത്നങ്ങളാക്കും കോലക്കുഴൽ കിളിക്കുഞ്ഞേ. കണ്ണിൽ നിന്മയിൽ ഓർമ്മപ്പൂവിൽ ഇന്നാരോ പീലിയൊഴിഞ്ഞു. പൊന്നോ പൂമൊട്ടോ വർണ്ണത്തെല്ലോ നിൻ ഭാവം മോഹനമാക്കി. Thank you, Sangeeta, for that beautiful rendition. Now, we would like to invite Mr. Jayadev, President of Sri Narayana Mission, to deliver his opening address. ഓം ഗുരുഭ്യോ നമഃ. നമസ്കാരം. നമ്മൾ കോവിഡിനെ നേരിടുന്ന സമയമാണ്. മിഷൻ റെസിഡൻസിനെ സുരക്ഷിതരായി സംരക്ഷിച്ചതിന് മിഷൻ സ്റ്റാഫിനോട് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ സമയത്ത് ഗുണഭോക്താക്കളെ സഹായിച്ച സ്റ്റാഫിനെയും വോളണ്ടിയേഴ്സിനെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നു. അംഗങ്ങളുടെ ക്ഷേമം അന്വേഷിക്കുന്നതിന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയും സ്റ്റാഫും ഞങ്ങളുടെ പല അംഗങ്ങളെയും ബന്ധപ്പെട്ടു. മാസ്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി ഞങ്ങളുടെ യൂത്ത് ഗ്രൂപ്പ് മുതിർന്നവരെ സന്ദർശിച്ചു. നാം സാഹചര്യത്തെ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല, മറിച്ച് പൊരുത്തപ്പെടുകയും കൂടുതൽ ശക്തമാവുകയും വേണം. ശ്രീ നാരായണ ഗുരുദേവൻ്റെ ദൈവദശകം 3-ാം ശ്ലോകം. അന്നവസ്ത്രാദി മുട്ടാതെ തന്നു രക്ഷിച്ചു ഞങ്ങളെ, ധന്യരാക്കുന്ന നീ ഒന്നു തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് തമ്പുരാൻ. നമ്മുടെ കടമ നിർവഹിക്കണമെന്നും അതിൻ്റെ ഫലം ദൈവവും പ്രകൃതിയും നമുക്ക് നൽകുമെന്നും ശ്രീ നാരായണ ഗുരുദേവൻ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു. എല്ലാവരുടെയും പ്രയോജനത്തിനായി നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ സംതൃപ്തി കണ്ടെത്താനാവൂ. അതിനാൽ ഭയപ്പെടരുത്. എല്ലാവർക്കും ഗുരുജയന്തി ആശംസകൾ നേരുന്നു. നമസ്കാരം. Salutations to revered Sri Narayana Guru. Guest of honor, Minister, Prime Minister's Office, Second Minister for Finance and Second Minister for National Development, Ms. Indrani Raja. Members, volunteers, donors, trustees, friends, ladies and gentlemen. On behalf of Sri Narayana Mission Singapore, I welcome all to SNM's first virtual Guru Jayanti celebrations. This year, we mark revered Sri Narayana Guru's 166th birth anniversary. The universal values propagated by Sri Narayana Guru, compassion, truth, righteousness, and peace, are the values that define Sri Narayana Mission Singapore. These values have guided us in overcoming the challenges posed by the COVID-19 pandemic. I take this opportunity in sharing with all of you how, with Guru's blessings, SNM Singapore has managed to adapt to the rapidly changing environment. Over the last many years, we have celebrated Guru Jayanti over 3 days. The first day is marked with flag hoisting and Guru Puja. This year, we carried out the flag hoisting and Guru Puja with limited attendees due to safe distancing protocols. But with the use of technology, the events were broadcast through Zoom so that it could be viewed by many. In fact, this year, flag hoisting was conducted at 4 venues: the nursing home at Yishun, the SNM Care Center at Racecourse Road, SNM's Meranti Home at Buangkok, and SNM Senior Care Center at Woodlands.
I thank Mrs. Sunanda Senan and the Puja subcommittee for their efforts. On the second day, we would organize a cultural program in the evening. Well, the cultural committee and their dedicated volunteers have organized an evening of music and dance for all of us, which will be broadcast by a S&M YouTube channel shortly. The third day starts with discourse on Guru's works, followed by the Annadana Sadhya, or feast, and culminates with a mini cultural program. This year, we will not have the feast due to the safe distancing measures, but we shall reflect on the works of the Guru by conducting the discourse via Zoom. Despite the constraints imposed by COVID-19, we have managed to continue our activities with the use of technology. I am pleased to note that many seniors have embraced technology. In January 2020, the Executive Committee and management put in place temperature checking when we became aware of rising virus infections overseas. In February, as the cases overseas increased, the care staff at nursing home and Maranti were asked to remain in their dormitories and not go out as part of our infection control measures. Eventually, all care staff at nursing home, Maranti home, and senior care centers lived in the respective facilities to care for the residents for 4 straight months. That colossal sacrifice was the reason why none of our residents contracted the virus. This sacrifice by our frontline warriors must be applauded. An example of one of the staff is Miss Prema, our nursing staff. She was featured in this year's National Day video. It was a moment of pride for S&M. Miss Prema showed how she had to make the tough decisions for temporarily moving into the nursing home despite her family commitments to care for the seniors in the home. Her story echoes that of all of our nursing staff. The restrictions they endured and the personal sacrifices they made to safeguard the well-being of the vulnerable in their care. I want to take this opportunity to acknowledge those in the front line and in essential services who keep us safe and who keep the nation moving. Thank you for your dedication and contribution. Our community programs, which involved physical interactions, came to a halt. However, our community program social workers kept in regular contact with beneficiaries and continued to provide them with the support during the challenging times. We also moved certain programs online, like the Enriching Lives of Senior program and the Share a Pot program, making use of digital technology to engage the beneficiaries mentally, physically, and socially. One of S&M's strengths is our community partnerships. During the circuit breaker, we mobilized our community of volunteers and worked alongside our partner organizations to continue to serve the beneficiaries. The S&M Executive Committee, members, staff, and volunteers communicated with members to inquire on their well-being. The S&M Youth Group delivered masks to seniors who lived alone. We have also received an outpouring of support from individuals and organizations who have stepped forward to help the vulnerable in our society. The Singapore Indian Association donated care packs of both pantry and household staples to our community program beneficiaries. Humanity Matters contributed tablets, adult diapers, and cartons of milks and biscuit to S&M nursing home residents. Temasek Foundation Cares donated hand sanitizers and masks to the S&M nursing home and senior care centers, as well as 70 mattresses and bed frames to our residents. It is heartening to see how the community continues to support us, and we thank you for your patience and understanding as we adapt to our new normal.
I take this opportunity to thank our guest of honor, Ms. Indrani Raja, for joining us in our first virtual Gurujayanthi celebrations. I would like to thank the Cultural Subcommittee, led by Mr. Sabu, and his volunteers, all performers, S&M management, and staff for planning and executing this year's program under these exceptional circumstances. Friends, please enjoy the cultural show, and thank you for your unwavering support. With Guru's blessings, we will continue to bring joy to one and all. Namaskaram. Thank you, Mr. Jaydev. Last year on 24th November, Sri Narayana Mission held an opening ceremony at 394 Racecourse Road for its newly acquired building. This facility, located in the Jalan Besar precinct, is helping us extend our reach in the community. The building, named S&M Care Center, is where our community programs are primarily being held, allowing us to serve even more beneficiaries. We have put together a short video commemorating our journey. Acts that one performs for one's sake should also be for the good of others. Sri Narayana Mission Singapore, a local charitable organization founded in 1948, believes in providing quality care and services with a heart, regardless of race, language, or religion. To better care for the growing needs of our residents, the mission decided to expand its reach in the community and agreed to acquire a new property. A new premise at 394 Racecourse Road was acquired. At S&M's Singapore 2014 Shadayam celebrations, an S&M Building Fund Committee was announced comprising 15 members to provide strategic guidance and vision for the new S&M Care Center. Always dedicated to serve our best, the mission organized numerous events to make S&M Care Center a reality. We continuously sourced for new fundraising opportunities and mobilizing our community to help the less fortunate. Many contributions were made to create a conducive environment that we can call home. The mission values the spirit of giving and empowers everyone to lead dignified lives. The transformation of our care center will not be possible without the trust and support from the community and our partners. For the past 70 years, we have stayed true to our beliefs to serve with care and compassion. With the upgraded premises, we will take on a greater role to reach out and help even more people in our society. Sri Narayana Mission Singapore, serving the community, empowering residents, dignifying lives. Now, we are happy to present the speech by our guest of honor, Ms. Indrani Raja, Minister, Prime Minister's Office, Second Minister for Finance, and Second Minister for National Development. Good evening, everyone. It's my pleasure and privilege to join you today at the Sri Narayana Mission Singapore's first virtual Gurujayanthi celebrations. I would also like to take this opportunity to congratulate the mission in commemorating Sri Narayana Guru's 166th birth anniversary this year. Today's celebration embodies the contributions of Sri Narayana Guru in helping the community at large, regardless of race, language, or religion. This resonates well with Singapore, a multiracial society which embraces unity in diversity. Sri Narayana Mission, or S&M, crossed its 70th milestone last year, a strong testimony to the good work they have been advocating in Singapore thus far. Today, S&M runs a diverse network with a nursing home, 2 senior care centres, Meranti Home at Pelangi Village, and the recently opened S&M Care Centre at 394 Racecourse Road. Our seniors have played a significant role in shaping Singapore into its present-day landscape. The government has invested
$3 billion from 2015 to 2019 to care for the healthcare needs of our seniors. And by 2023, we hope to build a more senior-friendly community for our seniors to lead active and meaningful lives. Nursing homes at S&M play a very important role in helping seniors age in place. I'm heartened to know that the mission has also introduced the S&M Residents Committee to encourage empowerment amongst residents. This provides them with the opportunity to make decisions on behalf of residents for the whole. I'm confident that S&M will continue to support the government in building a strong, sustainable and viable ecosystem of care for our seniors. Since the start of the year, we have been grappling with COVID-19. During the circuit breaker, we had to take cautious steps to curtail the virus from spreading within the community. This also brought senior-centric activities to a halt, and visitations in nursing homes were temporarily put on hold in the interest of our seniors. In order to adapt to this new norm, most healthcare organizations leveraged on technology, such as ensuring the mental activeness of seniors and keeping their next of kin regularly posted on the well-being of their loved ones. This year's celebration is a good example of how technology can be used to bring a community together, a first virtual celebration for S&M. Though making the digital leap may seem like a big hurdle, getting seniors to embrace technology during this pandemic is admirable. With safe distancing measures likely to continue for some time, digitalization offers us a way to continue living life to the fullest. While the pandemic has brought upon challenges, it has also brought together opportunities for greater participation from the community, and I'm heartened to see the immense support coming from individuals to organizations. For example, the emerging of a giving culture towards SG United, which brings all Singaporeans together. The government will continue to support the community in building a stronger giving culture. At Budget 2020, the Ministry of Social and Family Development and the National Council of Social Service announced the Community Capability Trust, which will fundraise and support our social service sector partners to enhance their capabilities and capacities in serving the community. As a charitable organization, it's important to build strong partnerships within the community, especially during these times. This is also part of the government's transformation and growth efforts. It's through working together with like-minded partners that greater good for the community can be achieved to help strengthen capabilities in governance. So I'm glad to know that S&M has also reached out to the community through its slew of community programs to motivate and help beneficiaries develop new skills. This evening, apart from the wonderful performances you'll be watching, I hope you take some time to appreciate the efforts of the mission. They have done tremendously well over the years, playing a part in our healthcare sector as well as the wider community. Safeguarding the well-being of seniors is a collective effort, and each of us must play our part in supporting one another. I thank all of you for working together to make Sri Narayana Mission Singapore a trusted charitable organization, and wish you a wonderful evening ahead. Happy celebrations. Thank you, Ms. Indrani Raja. The next item, with an interesting title called Thunder and Lightning, is about how a beautiful rain and breeze turns into a fierce storm and flood, causing harm to both animals and humankind. Let us watch this beautiful performance by Archana. Dhum tana dhirana dhum nam dhum nam dhum tana dhirana dhum nam
ധൂം താനധിരനാധും ധിരനാധും താനധിരനാധും ധിരനാധും താനധിരനാധും താനും ധിരനധും താനധിരനാധും താനും ധിരനധും താനധിരനാധും. ചൊടിച്ചു കാറ്റു കോടടിച്ചു ചുറ്റിപ്പിടിച്ചു വൃക്ഷങ്ങൾ പറിച്ചെറിഞ്ഞു ഇടിച്ചു സൗധാദികളെ തകർത്തും മുടിച്ചു നാനാവിധമാക്കി ലോകം. കയർത്തുപേമാരി ചൊരിഞ്ഞ മൂലം രയത്തിലിപ്പാരിടമെങ്ങുമൊപ്പം ഉയർന്നു വെള്ളം നരവംശമപ്പോൾ ഭയന്നു വല്ലാതെ പരിഭ്രമിച്ചു. da 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 ni da va ma ga ri sa 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 ri sa 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 ma sa 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 va ma ga ri sa da 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 ni da va ma ga ri sa sa ri sa ma sa pa sa da sa sa ni da va ma ga ri. തനധിരനാ തനധിരനോം തോ തനധിരനാ തനധിരനോം തോ ധിരനന ധിരനനദോ ധിരനന ധിരനന ധിരധിരന തനധിരനാ തന തനധിരനാ തന തനധിരനാ തനധിരനോം തോ ധിരനന ധിരനനദോം തനധിരന ഗരി തനധിരനദോം രിഗരി സനിധ മദരി സതനധിരനദോം ദരി സനിധ വമപദോം താനധിരനാദോം ദോം താനധിരനാദോം ധിരനാദോം താനധിരനാദോം താനും ധിരനദോം താനധിരനാദോം താനും ധിരനദോം താനധിരനാദോം. പുരപ്പുറത്തും മലമേലുമോരോ മരങ്ങൾ തൻ ശാഖകൾ തോറുമായി മരച്ചിരുന്നോരു നരർക്കശേഷം ദുരന്തമാവാരി വരുത്തി വേഗം മലപ്പുറത്തത്രയുമോടിയെത്തി കലക്കമായി മേവിയ ജന്തുവർഗം ജലം കുടിച്ചായതിലാണ്ടൊടുക്കം വലഞ്ഞു ചത്തൊക്കെ മലർന്നുപോയി. അലംഘ്യമായൂഴിയിലേക്കു പൊക്കം കലർന്നതാം പർവ്വതമൗലിയെയും അലക്ഷ്യമായേറ്റമതിക്രമിച്ച ജലം യഥേഷ്ടം വിഹരിച്ച വാനിൽ പടുത്വമേറ്റം വിലസുന്ന നോഹ കുടുംബമൊന്നിച്ചു വസിച്ച കപ്പൽ മിടുക്കൊടാവാരിയിലങ്ങുമിങ്ങും അടുപ്പുകൂടാതെ നടന്നു മന്ദം.
Dum tana dhirana dum tana dum tana dum na dum na dum dum tana dhirana dum tana dum tana dum na dum na dum dum tana dhirana dum tana dum tana dum ta dum na dum dum tana dhirana dum tana dum tana dum ta dum na dum dum tana dhirana dum ta dum ta dum tana dhirana dum. Thank you, Archana, for that splendid performance. I'm sure it made all of us think and reflect about the beauty and power that nature holds. അടുത്ത് നമുക്കൊരു പാട്ട് കേൾക്കാം അല്ലേ? ഭാര്യമാർ സൂക്ഷിക്കുക എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിൽ നിന്നും ചന്ദ്രികയിൽ അലിയുന്നു ചന്ദ്രകാന്തം എന്ന പാട്ട് പാടാൻ രാധാകൃഷ്ണനും രേഖയും എത്തുന്നു. ചന്ദ്രികയിലലിയുന്നു ചന്ദ്രകാന്തം ചന്ദ്രികയിലലിയുന്നു ചന്ദ്രകാന്തം നെഞ്ചിരിയിലലിയുന്നൻ ജീവരാഗം നെഞ്ചിരിയിലലിയുന്നൻ ജീവരാഗം നീലവാനിലലിയുന്നു ദാഹമേഘം നെന്മിഴിയിലലിയുന്നൻ ജീവമേഘം താരകയോ നീലത്താമരയോ നിൻ താരണിക്കണ്ണിൽ കതിർ ചൊരിഞ്ഞു വർണ്ണമോഹമോ പോയ ജന്മ പുണ്യമോ നിൻ മാനസത്തിൽ പ്രേമമധു പകർന്നു ചന്ദ്രികയിലലിയുന്നു ചന്ദ്രകാന്തം നെഞ്ചിരിയിലലിയുന്നൻ ജീവരാഗം നിൻ മണിക്കവിൾ മലരായി വിടർത്തിയെങ്കിൽ തങ്കച്ചിപ്പിയിൽ നിന്റെ തേനലർ ചുണ്ടിൽ ഒരു സംഗീത ബിന്ദുവായി ഞാൻ ഉണർന്നുവെങ്കിൽ ചന്ദ്രികയിലലിയുന്നു ചന്ദ്രകാന്തം നെഞ്ചിരിയിലലിയുന്നൻ ജീവരാഗം നീലവാനിലലിയുന്നു ദാഹമേഘം നിൻമിഴിയിലലിയുന്നൻ ജീവമേഘം. എത്ര കേട്ടാലും മതിയാവാത്ത പാട്ട് അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് we have vocal teacher Sajid from Bhaskars Arts who will be singing a semi-classical song titled Devanganangal.
കൈയൊഴിഞ്ഞ താരകം സായാഹ്ന സാനുവിൽ വിലോലമേഘമാ ദേവാങ്കണങ്ങൾ കൈയൊഴിഞ്ഞ താരകം സായാഹ്ന സാനുവിൽ വിലോലമേഘമാ അഴകിൻ പവിഴം പൊഴിയും നിന്നിൽ അമൃതകണമായി സഖി ധന്യനായി ദേവാങ്കണങ്ങൾ കൈയൊഴിഞ്ഞ താരകം സായാഹ്ന സാനുവിൽ വിലോലമേഘമാ സല്ലാപമേറ്റുണർന്ന പാരിജങ്ങളും ശുഭരാഗരൂപിയാ നവനീത ചന്ദ്രനും സല്ലാപമേറ്റുണർന്ന പാരിജങ്ങളും ശുഭരാഗരൂപിയാ നവനീത ചന്ദ്രനും ചൈത്രവേണുവൂതും ചൈത്രവേണുവൂതും മധുമന്ത്ര കോകിലങ്ങളും മേളമേകുമിന്ദ്രനീല രാത്രി തേടവേ ദേവാങ്കണങ്ങൾ കൈയൊഴിഞ്ഞ താരകം സായാഹ്ന സാനുവിൽ വിലോലമേഘമാ അഴകിൻ പവിഴം പൊഴിയും നിന്നിൽ അമൃതകണമായി സഖി ധന്യനായി ദേവാങ്കണങ്ങൾ കൈയൊഴിഞ്ഞ താരകം സായാഹ്ന സാനുവിൽ വിലോലമേഘമാ ആലാപമായി സ്വരരാഗഭാവുകങ്ങൾ സഗഗ സഗമപ മദപ മപമ മദനി സനിധ ഗമദനി ധമ സഗമദ മഗ സനിധ പദനി സ പമഗ ആലാപമായി സ്വരരാഗഭാവുകങ്ങൾ ഹിമബിന്ദു ചൂടും സമ്മോഹനങ്ങൾ പോലെ ആലാപമായി സ്വരരാഗഭാവുകങ്ങൾ ഹിമബിന്ദു ചൂടും സമ്മോഹനങ്ങൾ പോലെ പരവല്ലകി തേടും പരവല്ലകി തേടും
വിരഹാർദ്ര പഞ്ചമങ്ങൾ സ്നേഹസാന്ദ്രമാകു നീ വേദിയിൽ ദേവാങ്കണങ്ങൾ കൈയൊഴിഞ്ഞ് താരകം സായാഹ്ന സാനുവിൽ വിലോലമേഘമാ അഴകിൻ പവിഴം പൊഴിയും നിന്നിൽ അമൃതകണമായി സഖി ധന്യനാ ദേവാങ്കണങ്ങൾ കൈയൊഴിഞ്ഞ് താരകം സായാഹ്ന സാനുവിൽ വിലോലമേഘമാ Next up, we have another duet, but this time from the 1986 movie Yuvajanotsavam. This love song is sung by Mr. and Mrs. Sabu. Any guesses on what song they are going to sing? Well, let's find out. പാടാം നമുക്ക് പാടാം വീണ്ടും ഒരു പ്രേമഗാനം പാടാം നമുക്ക് പാടാം വീണ്ടും ഒരു പ്രേമഗാനം പാടിപ്പതിഞ്ഞ ഗാനം പ്രാണനൊരുകും ഗാനം ഗാനം പാടാം നമുക്ക് പാടാം വീണ്ടും ഒരു പ്രേമഗാനം Let us sing the song of love. Let us play the tune of love. Let us share the pains of love. Let us bear the thorns of love. പാടാം നമുക്ക് പാടാം വീണ്ടും ഒരു പ്രേമഗാനം ചാർത്തിടും അനുരാഗമം പൂമാനത്തിൻ താഴെ പാടാം നമുക്ക് പാടാം വീണ്ടും ഒരു പ്രേമഗാനം
കഥയറിയാൻ പോകാം മരണത്തിൽ പോലും മിന്നും സ്മരണ തേടി പോകാം നമുക്ക് പാടാം വീണ്ടും ഒരു പ്രേമഗാനം പാടിപ്പതിഞ്ഞ ഗാനം പ്രാണനൊരുകും ഗാനം ഗാനം പാടാം നമുക്ക് പാടാം വീണ്ടും ഒരു പ്രേമഗാനം. Let us sing the song of love. Let us play the tune of love. Let us share the pains of love. Let us wear the thorns of love. Let us sing the song of love. Let us play the tune of love. Let us share the pains of love. Let us wear the thorns of love. Thank you, Mr. and Mrs. Sabu, for that beautiful duet. Next up, we have a dance drama titled Bhasmasura Vadam, which is a story about how Lord Vishnu takes the avatar of Mohini to kill Bhasmasura. This dance drama is a fun interpretation of that story. This item is performed by Adira, who is a student from Natya Malika, and Nalina Nair. This dance drama is conceptualized by Avantika Arts. Bhasmasura was an ardent devotee of Lord Shiva and performed a strong penance to receive a boon from his Lord. He asked to be granted a boon so strong that anyone whose head he touched would be turned into ashes. He tortured everyone with his powers, and the rishis ran to Lord Vishnu to save them. Mahavishnu took the form of Mohini, an exceedingly beautiful maiden, to enchant Bhasmasura, who fell in love with her. பாதசிலம்பும் மெட்டியுடனே தண்டை கொலுசும் செங்குழம்பும் பாதக்கமலம் அலங்கரிக்க நவரத்னம் இழைத்து நெய்த பீதவர்ண பட்டுடையில் கொடியிடையில் ஒட்டியானம் கொடியிடையில் ஒட்டியானம் சதகோட்டி ஒளியுமிழும் ரத்னஹாரம் நகையணியும் பரதேவி செவ்விதழிடை முத்துப்பற்கள் ஒளிர்ந்திடவும் கருவண்டென இருவிழிகளை விற்புருவம் சிறையிடவும்
will take good care of you. Oh, Bhasmasura, I would love to, but I can only marry you if you can match my dancing. Oh, but I don't know how. I will teach you. Just follow me. Takita jum, 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 takita di, takita takita jum, takita nam, takita takita jum, takita 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 jum, takita di, takita tum, takita tam, takita di, takita takita ta. జండు దిన్నెత్త జండు దండత్త జండు దగ్గర దిన్నెత్త జండు దండత్త జండు దగ్గర దిన్నెత్త జండు తనగడగదు దిన్నెత్త జండు దండత్త జండు దగ్గర దండత్త జండు దిన్నెత్త జండు లజ్జం దండత్త జండు దండత్త జండు దగ్గర దిన్నెత్త జండు దత్తి కడగడ తగిడ తగదగ జడి కడగడ తగిడ తగ జండు తగదగ జడి కడగడ తగిడ తగ తగదగ కడగడ తగిడ తగ జండు తగదగ తగిడ తగ జండు తగదగ జడి తగదగ జండు తగిడ తగ జండు తగదగ జడి కడగడ తగిడ తగ జండు తగదగ జడి తగదగ తగిడ తగ జండు తగదగ జడి That was a treat for the eyes and ears. Next up, we have a duet from another 1986 Malayalam movie, Shama. Poongate Poi Chollamo will be sung by Prakash and Sankita. പൂങ്കാറ്റേ പോയി ചൊല്ലാമോ തെക്കൻ പൂങ്കാറ്റേ പോയി ചൊല്ലാമോ നീലക്കണ്ണുള്ള എൻ വേലിപ്പെണ്ണോട് ഈ നീലക്കണ്ണുള്ള എൻ വേലിപ്പെണ്ണോട് എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മോഹമൊന്നു ചൊല്ലാമോ നീ പൂങ്കാറ്റേ പോയി ചൊല്ലാമോ തെക്കൻ പൂങ്കാറ്റേ പോയി ചൊല്ലാമോ കള്ളക്കണ്ണുള്ള എൻ കാമുകനോട് ഈ കള്ളക്കണ്ണുള്ള എൻ കാമുകനോട് എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മോഹമൊന്നു ചൊല്ലാമോ നീ മുക്കുറ്റി ചാന്തിനാൽ കുറി വരച്ച് നിൽക്കുന്ന കല്യാണ പെണ്ണല്ലേ നീ മുക്കുറ്റി ചാന്തിനാൽ കുറി വരച്ച് നിൽക്കുന്ന കല്യാണ പെണ്ണാണ് ഞാൻ ഈ പ്രേമ സംഗീത സായങ്ങളിൽ ഈ ജന്മ സായുജ്യ നേരങ്ങളിൽ പാടുന്നു ഞാനിന്ന് ഗമപ ഗമപ പൂങ്കാറ്റേ പോയി ചൊല്ലാമോ തെക്കൻ പൂങ്കാറ്റേ പോയി ചൊല്ലാമോ കള്ളക്കണ്ണുള്ള എൻ കാമുകനോട് ഈ കള്ളക്കണ്ണുള്ള എൻ കാമുകനോട് എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മോഹമൊന്നു ചൊല്ലാമോ നീ
കസ്തൂരി മഞ്ഞളുമായി വന്നു നീരാടും ഈ ലോക സുന്ദരി നീ. കസ്തൂരി മഞ്ഞളുമായി വന്നു നീരാടും നേരത്ത് വന്നവനേ. കാറ്റത്ത് ചേലത്തും പൊന്നാടിയോ കാറ്റിന്റെ കള്ളക്കണ്ണൊന്നോടിയോ. നാണിച്ചു നീ പാടി ഗമപ ഗമപ. പൂങ്കാറ്റേ പോയി ചൊല്ലാമോ തെക്കൻ പൂങ്കാറ്റേ പോയി ചൊല്ലാമോ. നീലക്കണ്ണുള്ള എൻ വേളിപ്പെണ്ണോട് ഈ നീലക്കണ്ണുള്ള എൻ വേളിപ്പെണ്ണോട് എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മോഹമൊന്നു ചൊല്ലാമോ നീ. പൂങ്കാറ്റേ പോയി ചൊല്ലാമോ തെക്കൻ പൂങ്കാറ്റേ പോയി ചൊല്ലാമോ. കള്ളക്കണ്ണുള്ള എൻ കാമുകനോട് ഈ കള്ളക്കണ്ണുള്ള എൻ കാമുകനോട് എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മോഹമൊന്നു ചൊല്ലാമോ നീ. Next, we have a Hindi duet titled Aise Divangini from the movie Divana. To perform this, we have Anish and Sindhu. ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं मैंने इसलिए.
चाहत की चांदनी मेरी आंखों में बस गई। तेरी चाहत की चांदनी मेरी आंखों में बस गई। खुशबू तेरे जिस्म की मेरी सांसों में बस गई। तू मेरी आरज़ू, तू है मेरी वफा। जिंदगी में कभी अब न होंगे जुदा। ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं मैंने, इसलिए जाने जाना दीवाना तेरा नाम रख दिया। तेरा नाम रख दिया। हाँ नाम रख दिया। तेरा नाम रख दिया। मेरा नसीब है जो मेरे यार ने हंस के प्यार से बेखुदी में दीवाना मेरा नाम रख दिया। मेरा नाम रख दिया। हाँ नाम रख दिया। मेरा नाम रख दिया। जाने जाना दीवाना तेरा नाम रख दिया। നമ്മൾ മലയാളം പാട്ടും ഹിന്ദി പാട്ടും ഒക്കെ കേട്ടു. ഇനി ഒരു തമിഴ് പാട്ടാവാം അല്ലേ? മുള്ളും മലരും എന്ന പടത്തിൽ നിന്നും ഇളയരാജ കമ്പോസ് ചെയ്ത ചെന്താഴം പൂവിൽ എന്ന പാട്ട് പാടാൻ ജവഹരി എത്തുന്നു. செந்தாழம் பூவில் வந்தாடும் தென்றல் என் மீது மோதுதம்மா. செந்தாழம் பூவில் வந்தாடும் தென்றல் என் மீது மோதுதம்மா. பூவாசம் மேடை போடுதம்மா. பெண் போல ஜாடை பேசுதம்மா. அம்மம்மா ஆனந்தம். அம்மம்மா ஆனந்தம். வளைந்து நெளிந்து போகும் பாதை மங்கை மோக கூந்தலோ. மயங்கி மயங்கி செல்லும் வெள்ளம் பருவனான ஊடலோ. ஆலம் கொடி மேலே கிளி தேன் கனிகளை தேடுது. ஆசை குயில் பாஷையின்றி ராகம் என்ன பாடுது. காடுகள் மலைகள் தேவன் கலைகள் செந்தாழம் பூவில். செந்தாழம் பூவில் வந்தாடும் தென்றல் என் மீது மோதுதம்மா.
அழகு மிகுந்த ராஜகுமாரி மேகமாக போகிறாள். ஜரிகை நெளியும் சேலை கொண்டு மலையை மூட பார்க்கிறாள். பள்ளம் சிலர் உள்ளம் என ஏன் படைத்தான் ஆண்டவன்? பட்டம் தர தேடுகின்றேன், எங்கே அந்த நாயகன்? மலையின் காட்சி இறைவன் ஆட்சி. செந்தாழம் பூவில் வந்தாடும் தென்றல் என் மீது மோதுதம்மா. இளைய பருவம் மலையில் வந்தாள் ஏக சொர்க்க சிந்தனை. இதழை வருடும் பனியின் காற்று கம்பன் செய்த வர்ணனை. ஓடை தரும் வாடை காற்றுவான் உலகை காட்டுது. உள்ளே வரும் வெள்ளம் ஒன்று எங்கோ என்னை கூட்டுது. மறவேன் மறவேன் அற்புத காட்சி. செந்தாழம் பூவில் வந்தாடும் தென்றல் என் மீது மோதுதம்மா. பூவாசம் மேடை போடுதம்மா, பெண் போல ஜாடை பேசுதம்மா. அம்மம்மா ஆனந்தம், அம்மம்மா ஆனந்தம். To end off our Chadiyam celebration, we will have a vibrant and colorful cinematic Bollywood dance by Gungurus. कलियों जैसा हुस्न जो पाया, हर अदा में नूर है आया. साथ मरे और 77 गाया. प्रेम तो रब को क्यों ऐसा बनाया? तेरा जिससे पड़ गया पाला, अच्छे को गलत कर डाला. तेरा नहीं तेरा कोई दोष, तेरा हुस्न ही जबरदस्त दस्त. तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त. मैं चीज बड़ी हूँ मस्त. Shit. चढ़ा मुझ पे सुरूर है, असर तेरा ये जरूर है. तेरी नजर का कसूर है. पास तू क्यों दूर है? ये इश्क का जो फितूर है. नशे में दिल तेरे चूर है. अब तो होश ना खबर है, ये कैसा असर है. होश ना खबर है, ये कैसा असर है. तुमसे मिलने के बाद दिल भर, तुमसे मिलने के बाद दिल भर.
Sadly, we have come to the end of the program. We hope that you've had a great time watching the online program, just as we had a great time putting it together. We would like to thank Ms. Indrani Raja for participating in our first virtual Onam celebrations. To our community partners, donors, volunteers, and well-wishers, thank you for your unwavering support. Ladies and gentlemen, on behalf of all of us at Sri Narayana Mission, we wish you a belated Happy Onam and Chadayam. എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ.